now be talking about our third point, which is AIP. ਇੱਕ 14 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ योर ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਫੈਬ ਐਂਡ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर very long. So AIP or a two-stage approval process has been temporarily initiated by Canadian High Commission, by IRCC. So first, what is AIP? AIP is nothing but approval in principle. Approval in principle, no, how will you understand it? If your file is in the embassy right now, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ करे हैं या नहीं करे हैं, बट एज पर यू ਤੁਸੀਂ अपनी ऑफर लेटर फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ऑफर लेटर मंगाई है अनकंडीशनल मेक श्योर DLI नंबर होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ इंस्टीट्यूशन ਦਾ इन कैनेडा प्लस ਤੁਸੀਂ अपनी फीस पे करिए ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ट्यूशन फीस रिसीट ऑफिशियल ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ GIC पे ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ अपना मेडिकल शो करें. If you have done all these things, biometrics is not a part of this particular first stage, then very soon, about before September 15, 2020, all students who have been waiting, उन्होंने ਨੂੰ अपना result मिल जाएगा. That is the 95% probability कि उन्होंने because fall intake start होना है तो most of the students ने अपनी offer letter ਨੂੰ defer करें from May intake to September intake. ठीक है तो what we understand with AIP again is AIP is a first stage approval. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗੀ by the embassy ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ specific 4 to 5 things complete ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. So those things include your letter of acceptance which you call as LOA or offer letter. Second, your tuition fees receipt means ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ. Third, your GIC guaranteed investment certificate or your fund proof. Fourth, your medical and your educational transcripts, of course. So these 5 things je tusi submit kari hai embassy nu, since you have filed your case, chahe tusi Feb 20 ch file kare ho ya till now tusi kadi bhi file kare and you're waiting for your result, you will be issued approval in principle. So what will happen after approval in principle has been issued? So after approval in principle has been issued, the embassy is going to give you a letter which will state that basis your documents you have been awarded approval on your case. And what are you going to do, or what is the institution going to do? You can now start your online classes for September. So students who are waiting and have not started their classes because they haven't got their results, they mostly May September is defer bhi hue hain, still waiting their results, you will be able to start online classes. तुसी online classes start कर सकते हो after AIP has been received. So this is again a very very important point to understand. So many students after they are saying ke when we have started online classes ਤੇ what about our biometrics ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ. So that's a very very valid question. So what has IRCC told us ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ AIP ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? That is up to you and your own decision. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. But what will happen after VAX open? WAX is your visa application centers ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ VFS offices भी बड़ी commonly कहते हो. वो सारी जगह closed हैं all over India. वो कद open होंगे ਉਹਦਾ ਕੋਈ date नहीं आई है, but let me get back to the point. जिद्दां ही वो open होंगे ਤੁਸੀਂ अपनी biometric instruction letter लेके जाओगे and you will get your biometrics done. ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ approval in principle ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ letter ਆਏਗੀ that now you can submit your passport for final stamping. So your application has been approved. एक final ਤੁਹਾਨੂੰ letter ਆਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ students ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ. Approval in principle is only a temporary process. It means if you have got AIP ਤੁਹਾਡਾ first step clear ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ online classes start ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. As soon as visa application centers open ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ
आ जाएगा. This is the second stage process. Now, and another important question that students are asking, जे second stage ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ visa stamp नहीं ਹੁੰਦਾ because of some reason. So what are the possible reasons? We are going to discuss that now. The only reason why your second stage visa stamping will not happen is if you have inadmissibility issues while entering into Canada. Why will you be inadmissible? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਨਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, your visa could be refused. Or you have been involved in some sort of criminal case in your country or in any other country that you have visited, again your visa can be refused. Third, if you have been deported from any country due to criminal behavior, then that is another reason. You are blacklisted or you are banned from entering into countries because of your criminal background. That is another reason why ਤੁਹਾਡੀ second stage ਤੇ refusal ਆ ਸਕਦੀ. Otherwise in our experience ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ criminal reason ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ student ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ refusal ਆਇਆ ਹੋ. So my advice to you is ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ AIP ਆ ਜਾਂਦਾ please ਆਪਣੀ online classes ਤੁਸੀਂ start ਕਰੋ and wait ਕਰੋ कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कद खुलेगा एंड यू विल बी एबल टू डू योर बायोमेट्रिक्स ते तुसी अपना पासपोर्ट सबमिट कर पाओगे. Another important thing is कई स्टूडेंट्स बायोमेट्रिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी. ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स बायोमेट्रिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. दिस इज नॉट नैसेसरी कि जिन्हों का बायोमेट्रिक्स नहीं होया है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲੇਗਾ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ. ਯੂ ਮੇ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ which is not still clear, but then you are one step ahead of the other students. So जिन बच्चों का बायोमेट्रिक हो चुका है जिन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत पहले सबमिट कर देते हैं, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि पहले उन्होंने ही रिजल्ट्स अगे आएंगे बिकॉज दे हैव मोर चैकलिस्ट ते उन्होंने ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, राइट. एंड दोज हु हैव नॉट डन बायोमेट्रिक्स एम्बेसी ने वैसे भी हर बच्चे ਨੂੰ 92 डेज ਦਾ एक्सटेंशन दे चुके हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ द नीड भी ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ज़्यादा एक्सटेंड ਕਰਨਗੇ. सो यू कैन गो इफ यू गेट योर AIP ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो. सो दिस इज रिगार्डिंग द